Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Việt Nam Hội nhập phát sóng hàng ngày trên kênh Văn hóa Việt VTC10, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, Na Uy là quốc gia có nền công nghiệp đánh bắt, nuôi trồng hải sản hàng đầu trên thế giới, với giá trị cốt lõi là phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia có tiềm năng rất lớn trong lĩnh vực nuôi biển, gắn với định hướng phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong nuôi trồng và xuất khẩu thủy hải sản là rất lớn. Năm 2022, sản xuất và xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt được nhiều kết quả tích cực. Ước tính năm 2022, tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản tăng 4,1% so với năm 2021. Tổng sản lượng đạt 9,026 triệu tấn, tăng 2,7% so với năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2022 ước đạt kỷ lục khoảng 11 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,8% so với năm 2021, đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn thứ 3 trên thế giới. Để phát triển ngành thủy sản bền vững, đầu tư cho ngành nuôi biển là một trong những hướng đi được nhiều doanh nghiệp Việt định hướng chú trọng. Tuy nhiên, quá trình này đang đối diện với nhiều thách thức. Sản phẩm mà đối với lại cái ngành nuôi biển hiện đại các nước trên thế giới họ dùng là sản phẩm chỉ thiết kế cho nuôi công nghiệp. Tuy nhiên chúng ta hiện tại đang nuôi với quy mô nhỏ lẻ thì áp dụng là không phù hợp. Do đó cái bước quan trọng nhất là chúng ta phải có sự tham gia của các doanh nghiệp và có cái sự hỗ trợ của chính quyền trong vấn đề mà giao mặt nước biển cho các doanh nghiệp nuôi biển. Đến năm 2030, tổng sản lượng thủy sản Việt Nam là 9,8 triệu tấn, trong đó là chỉ có 2,8 triệu tấn là từ khai thác. So với 4 triệu tấn bây giờ, có nghĩa là giảm đi gần một nửa, và 7 triệu tấn là từ nuôi. Trong đó thì nuôi cá, tra, nuôi tôm và chủ yếu là nuôi biển. Thế thì cái điều đó nó khiến cho là cái phát triển ngành thủy sản nó sẽ bền vững hơn, bởi vì chúng ta sẽ chủ yếu là dựa trên sự tái tạo nguồn lợi thủy sản để mà có được sản lượng thủy sản. Na Uy và Việt Nam đã hợp tác trong lĩnh vực thủy sản gần 40 năm. Na Uy đã giúp Việt Nam xây dựng luật thủy sản đầu tiên năm 2023 và các văn bản kèm theo, hỗ trợ điều tra nguồn lợi thủy sản, các dự án và hoạt động nâng cao năng lực trong lĩnh vực thủy sản và nhiều chương trình khác. Hiện có hơn 10 doanh nghiệp Na Uy đang hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực này, từ phát triển con giống, cung cấp các phương tiện và giải pháp công nghệ trong hoạt động nuôi biển công nghiệp, thức ăn cho cá, chế biến cá hồi, chế biến phụ phẩm thủy sản. Today, we are continuing the development of the aquaculture sector, but we also see a potential for cooperation within management. We are especially engaged in supporting what is called marine spatial planning, which is actually about how you manage, how you make plans for using the ocean resources in a sustainable manner. I think to go to deep water sites with higher water quality, and by doing so you will reduce the environmental impact from the farming as well. Do chú trọng tập trung vào tính bền vững trong phát triển ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, nên mô hình của Na Uy thành công đến mức đất nước này hiện đang quản lý một số trữ lượng cá trích và cá tuyết lớn nhất trên thế giới, cùng với các loài khác cũng phát triển rất mạnh. Với 101.000 km bờ biển, Na Uy hiện là nước xuất khẩu hải sản lớn thứ 2 trên thế giới. Tính đến cuối năm 2022, giá trị xuất khẩu thủy sản của Na Uy đạt 13,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,9 tỷ đô so với cùng kỳ năm 2021. We are not direct competitors because our products are different, our species are different. So we do have a possibility of aligning our interests and using our competence to complement our industry and also to develop together. Hiện Hội đồng Hải sản Na Uy đang có chiến lược mở rộng xuất khẩu sản phẩm thủy sản của Na Uy sang thị trường Việt Nam bắt đầu từ năm 2023.
Thưa quý vị, Na Uy là quốc gia tiên phong về tính bền vững của ngành nuôi biển trong nhiều thập kỷ, truyền cảm hứng cho các quốc gia khác đưa ra luật để bảo vệ nguồn cá và xuất khẩu chuyên môn quản lý nghề cá của họ sang các quốc gia đánh cá chưa phát triển, tìm cách xây dựng và duy trì nguồn lợi thủy sản thành công và bền vững. Hiện nay, nhiều công ty Na Uy đang hướng đến thị trường Việt Nam để mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện của phóng viên kênh VTC10 với ông Adbijon Rotevet, Giám đốc khu vực Đông Nam Á, Hội đồng Hải sản Na Uy về vấn đề này ngay sau đây. Thank you for saving time for us today. What would be the main seafood product you will prioritize promotion in the Vietnamese market? Well, first of all, salmon is of course our biggest product in this market, but we also work with king crab and other crustaceans. So, because Vietnam is an important market for king crab, the Vietnamese consumers seem to love the Norwegian king crab, so that is an important product for us as well, even though the business is much smaller than the salmon industry. Then we also work with Norwegian mackerel, because there's a huge industry here in Vietnam that process Norwegian mackerel for re-export to Vietnam, to Japan and South Korea. What would be the cooperative and advantage of seafood from Norway? Well, you know, Norway is quite cold, so when the fish grow in cold water, it grows very slowly. Means also that the texture of the meat in the fish meat is very special. And also when you come to king crab and shrimps from Norway, they're very sweet on taste. So they are very distinct from cold water species as we have here in Vietnam. So I think that is the benefit or the difference between Norwegian products and Vietnamese products. So they are kind of compatible, I would say. What's the NSC network of importers in Vietnam? Could you tell us how many now? What are the criteria for you to expand this network? Well, the Norwegian Seafood Council is working on behalf of all the Norwegian businesses. So we don't work directly with sales of seafood to the importers. So as I said before, we try to create meeting places so the businesses can meet. And we also, of course, work with the trademark seafood from Norway, so consumers know that when they buy a Norwegian salmon, for instance, they can recognize it through the trademark seafood from Norway. What would be the market segments that NSC target at? And user big hotel supermarkets or processing companies? Well, it's all those you mentioned. We both work B2B towards the seafood industry, the importers, the retailers, the hotels, and all the restaurants. So they will be our main target for doing campaigns. But the campaigns often we do are targeted towards the end consumer. So but we need to work together with the retailers and the restaurant chains so we can reach out to the consumers and tell the story about Norwegian seafood. If Vietnam customer complain about the high price of the seafood from Norway, what would you say to them? Well, the seafood from Norway, and especially the salmon, is high priced, and that's because it's a high-end protein, and it competes not only with other seafood, but it competes with meat. And you can in many markets see that salmon is priced at the same level as red meat, for instance. So it's the reason for the high price is, of course, is that it's high demand for salmon globally. Even in Vietnam, we see that it's a growing market for Norwegian salmon, and we are selling more and more fresh salmon from Norway to Vietnam. So I believe that in Southeast Asia, Vietnam will be the fastest growing market in the years to come. So that's why we also are starting to be present here in this market and do investment in marketing and communication. Globally, we produce approximately 60% of all salmon, Atlantic salmon. But of course, you have other types of salmon, wild Pacific salmon and other species. So in that sense, we are not that big, but in Atlantic salmon, and it's only Atlantic salmon that is used for sushi, sashimi, and raw consumption. So you know that the wild-caught Pacific salmon is a little bit drier. The fat content is not that high, and therefore it's not that good for eating as sushi or sashimi.
Can you say more about NSC plan for 2022 in Vietnam? Yeah, sure. We are planning to do several activities here to connect Norwegian businesses with Vietnamese businesses. So what we do as a Seafood Council, we create meeting places. We are going to be at the Expo in Hanoi in November. We are going to do a Norwegian Seafood Festival. And we will also invite journalists from Vietnam to visit Norway so they can see how the salmon industry and the king crab industry are doing sustainable fisheries and fish farming. Thank you all of you for saving time for VTC today. Và tới đây chương trình Việt Nam hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.